Bonjour à tous et à toutes. Je suis Emmanuelle Young, en charge de la communication et la sensibilisation environnementale ici à l'Association pour la santé environnementale du Québec. Donc, bienvenue et merci de vous rejoindre à nous aujourd'hui. La sensibilité chimique multiple, ou SEM-MCS, est un état de santé chronique qui est déclenché par l'exposition à des produits chimiques couramment utilisés dans notre environnement. Donc, la ASEM-MCS est un handicap reconnu par la Commission canadienne des droits de la personne et qui est aussi protégé par la loi canadienne sur les droits de la personne. Donc, au Canada, les données de 2020 de Statistique Canada montrent qu'1 130 800 personnes ont reçu un diagnostic de ASEM-MCS. Donc, la prévalence de cet état de santé est en augmentation selon les données similaires depuis l'année 2000 jusqu'à environ 2020. Donc, bien qu'elle représente près de 4% de la population canadienne et qu'elle fasse partie du 22% de la population handicapée au Canada, la population atteinte de SEM-MCS ne reçoit que très peu, sinon aucune aide ou soutien. Donc, les données similaires mentionnées ci-dessus montrent le lourd fardeau que représente cette condition médicale pour les personnes qui en souffrent, et elle montre également qu'il est impossible que l'anxiété soit la cause de la SEM-MCS, comme cela a été récemment malheureusement déclaré à tort dans un rapport publié par l'Institut national de la santé publique du Québec. Donc, les efforts visant à placer cette condition dans la catégorie des conditions mentales ou à l'associer à celle-ci ne font qu'accroître l'incompréhension, le manque de soins, la perte d'emploi, la pauvreté, l'isolement, l'itinérance et aussi la stigmatisation. Donc, le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2010 et a aussi adopté la loi sur l'accessibilité en 2019. Pourtant, des obstacles tels que la stigmatisation et les expositions aux produits chimiques continuent d'exister à ce jour. Donc, aujourd'hui, la docteure Ellie Stein est avec nous pour parler du fardeau de la SEM-MCS. Donc, notre rencontre initiale avec elle était vraiment à la recherche d'aide, mais finalement, nous nous sommes retrouvés à l'inviter à parler à notre AGA aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, depuis 21 ans, la docteure Stein se consacre intensivement au diagnostic et à la gestion de l'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie aussi, et aussi les sensibilités environnementales. Donc, elle est psychiatre et psychothérapeute au sein du département de psychiatrie de la faculté de médecine à l'université de Calgary. Et elle donne un cours sur l'EMSFC aux étudiants en première année de médecine et sert aussi de mentor aux étudiants qui veulent en savoir plus. Donc, la Dr Stein est l'une des rares cliniciennes qualifiées à travailler avec ces maladies au Canada et elle participe actuellement à 2 équipes de recherche en fournissant une expertise clinique. Donc, l'objectif de la Dr Stein est que tous les Canadiens atteints de EMSFC, de FM et de SEM-MCS reçoivent un traitement efficace et respectueux à l'intérieur du système de santé publique. Donc maintenant, je vais laisser Rohini présenter en anglais. Merci. Hello, I am Rohini Perez, President of the Environmental Health Association of Quebec. Thank you and welcome for being with us today. Multiple chemical sensitivity, MCS, is a chronic health condition triggered by exposure to chemicals commonly used in our environment. MCS is a recognized disability by the Canadian Human Rights Commission, protected under the Canadian Human Rights Act. In Canada, 2020 data from Statistics Canada shows that over 1,130,800 people have a diagnosis of MCS. The prevalence of this health condition is increasing according to similar data from 2000 to 2020. Despite being close to 4% of the Canadian population and a part of the 22% of other disabilities in Canada, there is very little help or no support for the MCS population. Similar data mentioned above shows the heavy burden of this medical condition on people experiencing it, and it also shows that it is impossible that anxiety causes MCS, as was recently wrongly stated in a report released by the National Institute of Public Health, Quebec.
Efforts to place this condition under the umbrella of mental conditions or association with it only leads to increased misunderstanding, lack of care, loss of employment, poverty, isolation, homelessness, and stigmatization. Canada ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2010 and adopted the Accessibility Act in 2019. Yet, barriers such as stigma and exposures to chemicals continues to exist to date. Today, we have Dr. Ellie Stein with us to speak about the burden of MCS. My initial meeting with her was to seek help, but we ended up with an invitation to speak at our AGM today. Thank you for accepting our invitation. For the past 21 years, Dr. Stein has been intensively learning about diagnosis and management of myalgic encephalomyelitis, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, and environmental sensitivities. She is a psychiatrist and psychotherapist with an appointment in the Department of Psychiatry at the University of Calgary Faculty of Medicine. She teaches a class on MECFS to first-year medical students and mentors students who want to learn more. Dr. Stein is one of a handful of experienced clinicians for these conditions in Canada and is involved in 2 research teams at present providing clinical expertise. Dr. Stein's goal is that every Canadian with MECFS, FM, and MCS receive effective and respectful treatment within the public healthcare system. I will now hand this over to Dr. Stein. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je parlerai en anglais, mais j'ai préparé une courte introduction en français. Une excuse à l'avance pour les erreurs. Je suis honorée d'être invitée à parler à la sensibilité chimique multiple lors de votre assemblée générale. J'ai eu cette condition toute ma vie et j'ai travaillé avec des centaines de patients affectés. De plus, je suis psychiatre. Mon intérêt particulier depuis plus de 25 ans a été de faire la distinction en l'autre côté entre l'encéphalomyélite myalgique, la fibromyalgie et les sensibilités chimiques multiples et à l'autre, les conditions psychiatriques. Pour votre information, j'ai posté quelques vidéos éducatives sur l'encéphalomyélite myalgique sur YouTube et sur ma page web. Nous travaillons maintenant sur les traductions en français. Si vous souhaitez être averti lorsque ceux-ci sont prêts, inscrivez-vous à la newsletter au bas de ma page d'accueil. J'attends avec impatience les questions préparées et toutes les questions que vous avez pour moi à la fin, et je m'efforcerai de me rappeler de faire une pause fréquente pour Michel faire la traduction. Merci. Merci beaucoup, Dr. Stein. Donc, maintenant, je vais commencer à poser les questions, d'abord en français, puis Rohini va suivre en anglais avec la traduction à la question anglaise. Donc, notre première question aujourd'hui, c'est en tant que psychiatre, avez-vous vu des patients atteints de SEM-MCS? Et si oui, pouvez-vous nous dire quels sont les symptômes qu'ils présentent? Donc, merci. Okay, thank you. Yes. Can I repeat that in English, please? Oh, sorry. No, not at all. We have to sort of adjust to English, French, back and forth, and thank you. So the first question is, as a psychiatrist, have you seen patients with MCS? And if you have, could you tell us what symptoms they present with? So my practice in Calgary has been focused exclusively on people with MECFS, fibromyalgia, and people with environmental sensitivities since 2000. Alors,
La pratique du Dr Stein à Calgary, c'était de voir des patients qui souffraient de fatigue chronique, de fibromyalgie et de sensibilité chimique multiple. And since then, I've seen thousands of patients and probably hundreds with MCS. Depuis, elle a vu des milliers de patients, mais sans doute des centaines avec la sensibilité chimique multiple. And, you know, the question of what they present with is kind of, I think, getting at the essence of what MCS is, because the definition of MCS states that it affects multiple body systems. Et les symptômes qu'ils peuvent avoir, ben, ça définit en fait ce qu'est la sensibilité chimique multiple, parce que la définition, c'est que la sensibilité chimique multiple affecte plusieurs systèmes corporels. And what I've observed over, you know, these years in practice is that everybody is so different. Ce qu'elle a observé à travers ces années de pratique, c'est que tout le monde est très différent. The most common and kind of immediate reactions tend to be things like headache, fatigue, feeling unwell, feeling nauseous. Alors, les symptômes immédiats les plus répandus, c'est les maux de tête, avoir des nausées, avoir de la fatigue, ne pas bien se sentir. And in addition, some people have more classical allergy symptoms. De plus, des personnes qui ont des symptômes qui ressemblent plus à des allergies. It depends a little bit on what they're exposed to. So say people with MCS who are exposed to mold are more likely to get a lot of respiratory and skin symptoms. Ça dépend un peu à quoi ils sont exposés. Alors, les personnes qui souffrent de sensibilité chimique multiple, s'ils sont exposés de la moisissure, ils ont des réactions qui ressemblent plus à des allergies, des problèmes avec des problèmes respiratoires. And many people have pretty severe gastrointestinal symptoms. A lot of people the few minutes after they're exposed, they have to have a bowel movement, they have diarrhea, or they have to pee right away. Alors, beaucoup de personnes ont des réactions gastro-intestinales. Alors, après une exposition, souvent, ils vont être obligés d'aller à la selle ou d'uriner. And probably a newer connection that people are talking about in the field is whether some people with MCS also have a condition called MCAS, mast cell activation syndrome. Alors, un nouveau symptôme qui est discuté de plus en plus parmi les gens qui étudient la sensibilité chimique multiple, c'est s'ils ont mast cell, I don't know how to translate that. Cell de mast. Yeah, je sais pas la traduction. You'll come back to it. I'll find out. Okay. And these people tend to have, again, symptoms in all parts of the body, but with a lot of emphasis on allergic symptoms and gastrointestinal symptoms. Alors, ces gens ont des symptômes dans tous les systèmes corporels, mais surtout des problèmes de gastro-intestinal et d'allergie. And if I think back over my career, I saw many people over the years who would get hives or what we call angioedema, swelling, right after eating or being exposed. And I now believe many of these people probably have MCAS. Alors, à travers sa carrière, elle a vu beaucoup de gens qui avaient des éruptions cutanées ou de l'inflammation, et elle pense que ces gens-là avaient sans doute le fameux MCAS, que je ne sais pas la traduction, c'est un terme médical dont je ne connais pas la traduction. For most people, the definition of MCS suggests that the symptoms come on really quickly in response to very, very low exposures that wouldn't hurt an average, less sensitive person. Alors, les gens surtout de sensibilité réagissent souvent à des expositions qui sont des quantités très infimes
qui normalement n'affecteraient pas des gens qui ne sont pas sensibilisés. But usually for people that have MCS, in between exposures, or especially if exposures are repeated and kind of close together in time, people who can't avoid because maybe there's other people in their house or their work that are using chemicals. You'll have to repeat because somebody sent in the chat the translation. I know. Let me just think what I was saying. So pouvez expliquer le nombre cas d'intolérance aux produits chimiques. Alors, le fameux terme, c'était l'activation des mastocytes qui pourrait expliquer beaucoup des symptômes de sensibilité. So the definition of MCS states that the symptoms come on really quickly after exposure, and then they ease off when someone can get away from the exposure. La définition de la sensibilité chimique multiple, les réactions apparaissent rapidement lors de l'exposition, mais vont s'atténuer une fois que l'exposition a disparu. However, for most people, they can't get away often enough or long enough. And so in addition to the acute symptoms of MCS, they develop chronic symptoms, which look a lot like fibromyalgia and MECFS. Alors, très souvent, les gens ne peuvent pas s'échapper assez rapidement ou assez longtemps. Donc, leurs symptômes vont en augmentation et ça ressemble beaucoup à la fibromyalgie et à la fatigue chronique. Because it can include chronic pain, and it can include a lot. Fatigue is almost universal for people that are being constantly exposed. Alors, ça peut se traduire par des douleurs chroniques et de la fatigue, qui est très présent habituellement chez les gens qui souffrent de sensibilité chez la chronique. I think I'll leave it there for that question. Thank you so much. Merci. Donc, la deuxième question qu'on a aujourd'hui, c'est diriez-vous qu'il est plus probable que les personnes atteintes d'une maladie chronique soient anxieuses? So the next question is, would you say that it is most likely that people experiencing a chronic condition would experience anxiety? So that's a very general question. So you're asking about any chronic condition? Yes. Do you want to translate? C'est une question qui est très générale. Ce qu'on demande ici, que si on parle de toutes les conditions chroniques. So I can really only comment on the conditions that I deal with every day: MECFS, fibromyalgia, environmental sensitivities. And my observation is that everyone is totally different. So some people, after they develop a chronic condition, they become anxious because having the condition has thrown their life into chaos and uncertainty. Alors, on peut seulement se prononcer sur les effets de santé dont elle traite, soit la fatigue chronique, la fibromyalgie, la sensibilité chimique multiple. Et très souvent, les gens qui sont atteints de ces conditions-là vont développer de l'anxiété parce que leur vie a été chavirée complètement. And I think in the case of MCS, this can happen because the patient themselves doesn't have control over the exposure. Alors, dans le cas de la sensibilité, ça peut arriver parce que les personnes n'ont pas de contrôle sur les expositions auxquelles ils sont exposés. And we know from research that when you can't escape something and it's unpredictable, you don't know when it's going to happen, it causes depression and anxiety. Et on sait aussi que ces gens ne peuvent pas s'échapper et que ça arrive par surprise, qui peuvent effectivement développer de la dépression et de l'anxiété. However, having said that, I've been amazed through my, over 20 years in this practice that there's so many people who don't have any mental health symptoms despite being severely ill. Alors, à travers sa pratique depuis une vingtaine d'années, elle était surprise de voir combien de personnes qui souffrent de ces conditions-là ou de sensibilité
mais qui n'ont pas développé aucune condition mentale, soit de dépression ou d'anxiété. And it may be, it's only an observation on my part, that people who have family and social support may be able to weather their illness better and with less mental health symptoms because of that support. And people without that support, maybe say who are depending on government programs or disability insurance for support, they may be more likely to become anxious because they have less control. C'est une observation de sa part, c'est ce qu'elle a remarqué, les gens qui ont du soutien de leur famille ou de leur entourage habituellement développent moins de problèmes de santé mentale, alors que ceux qui doivent dépendre des programmes du gouvernement ou d'un programme d'invalidité ont tendance à développer plus de problèmes d'anxiété. And lastly, I would say that because MCS is even less known and understood than, say, ME/CFS or fibromyalgia, and certainly less understood than other common disabling conditions, say cancer, that the amount of stress that people with MCS go through to have their condition recognized and to get the support they need is significantly higher than with those other conditions. Alors, ce qu'elle a remarqué, c'est que I read the chat there, and I shouldn't be receiving the chat. Could you just repeat that? Okay. I think I said, this is a hard job you have, Michelle. I think I said, that people, did you translate this already? So people, because MCS is poorly understood, okay. It's harder to get the support people need. That could, so what I'm trying to get at is, if anxiety exists, it's transactional. It's not due to an innate problem of the patient. It's due to the interaction between the patient and society. Alors, vu que la sensibilité est moins connue que la fatigue chronique ou que la fibromyalgie ou que d'autres conditions médicales comme le cancer, par exemple, alors les gens sont plus tendance à être plus anxieux parce qu'ils sont moins bien compris. Ça dépend de l'interaction qu'ils ont avec la société. Just like one clinical anecdote, some of my patients, of course, over the past, say, 20, 25 years have developed more better understood conditions, say cancer. And almost every single person has commented how the response they got from the medical system for that better understood condition was so much superior, and that they felt confident. They had faith in the system that people had knowledge and were giving them good advice, and they felt therefore somewhat at ease, even though they have a serious diagnosis, to follow that advice. But in the case of MCS, that's virtually absent. People are left on their own. Donc, elle a vu chez des patients qu'elle avait qui avaient la sensibilité, qui ont développé d'autres problèmes de santé, avec des problèmes de santé qui étaient connus. Alors, les gens se rapportaient qu'ils avaient une bonne compréhension du monde médical pour les autres conditions. Ils avaient des conseils, des soins, alors ils étaient en confiance du système qu'on leur donnait des bons traitements. Alors que pour la sensibilité, ils étaient laissés à eux-mêmes. Ils n'avaient aucun soin, aucun conseil du système médical. So maybe we'll move to the next. People can always ask more if they want more in depth. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, vous avez déjà un peu touché sur ça, mais diriez-vous qu'un manque de soutien familial ou social aggraverait la situation, et comment cela se répercute-t-il sur les personnes atteintes de MCS? So, absolument. Our next question is perhaps already answered to some extent by you. But the question is, a lack of family and or social support, would it make it worse? And how does this impact on people experiencing MCS?
And I'm wondering if you could add to this. Why is it, in your opinion, that there is so much of a lack of support from family and from society? And if one could point a finger to a cause or some causes that encourage that lack of support? Boy, that's a really tough question. I think, and I'm absolutely open to other hypotheses, this is off the top of my head. You know, I've worked in the field of these three conditions for over 20 years, and I've also experienced them myself. And because they're outside most people's experience, I think it's not a shortcoming of people, like people are purposely trying to be withholding support. I think it's a lack of understanding. In, you know, I run groups in my practice and we talk about this quite a bit. And we've kind of come to the conclusion that if you don't have a condition, it's very hard to imagine what it's like. Sorry, that was long. Une question qui lui vient comme ça à l'idée, c'est que c'est des conditions qui sont peu connues. C'est pas nécessairement que les gens ne veulent pas aider ou accommoder les personnes, mais vu que ce n'est pas connu, puis dans des groupes de discussion avec qui elle est là, vu que les conditions ne sont pas connues, les personnes n'en souffrent pas, donc ils ont de la difficulté à s'imaginer quelles peuvent être les embûches des personnes qui souffrent de ces conditions. Donc, vu que c'est des maladies qui ne sont pas connues, alors que c'est plus facile à comprendre qu'une personne qui a une autre maladie a besoin de tel et tel soutien. I think other things that contribute, one is that the symptoms are for the most part invisible. So again, it's hard to prove. We don't have any what we call gold standard medical tests to prove somebody has MCS. Alors, vu que les symptômes sont habituellement, on ne peut pas les voir, ces symptômes-là, c'est pas comme quelqu'un qui est dans une chaise roulante, et puis qu'il n'y a pas de test médical standard pour prouver la maladie, donc c'est plus difficile à faire comprendre aux gens. And lastly, accommodating people with MCS is inconvenient and costly. So there's big industry that has a vested interest in continuing to pollute our environment, and governments don't have the money to maybe support the people or the businesses that would like to accommodate people that need it. Alors, un autre problème, c'est que pour accommoder les gens qui souffrent de sensibilité, ça peut être difficile et dispendieux. Il y a une grosse industrie chimique qui n'a aucun intérêt à accommoder personne et que les gouvernements n'ont pas les moyens ou de soutenir les industries qui voudraient produire des produits peut-être moins toxiques. I know we're not taking questions in between, but I have a comment from Dr. Armstrong. She says that oh boy, the comments are really coming in, so I couldn't go. She says, to answer the question to Ellie, to add to it about the reasons for lack of support, is due to lack of education in medical schools. Everyone knows what a headache feels like, but it is also invisible. Alors, un commentaire qui vient du docteur Armstrong, c'est que le manque d'accommodement, c'est un manque d'éducation dans les écoles de médecine, entre autres. Et tout le monde sait comment un mot de tête, comment on se sent, alors que les personnes qui ne sont pas atteintes de sensibilité ne savent pas ce que ça a l'air. Yeah, that's totally true. So in Calgary, where I work and teach, there's zero. MCS is not even mentioned. I'd like to go to the next question. Oh, sorry. L'exemple de ça, c'est qu'à l'université où le Dr. Stein enseigne, à l'Université de Calgary, l'éducation sur la sensibilité chimique multiple, c'est zéro. En fait, je pense que c'est à peu près vrai dans toutes les écoles de médecine. But if I could also jump in with one other point. I think if the research continues to strengthen that MCS is maybe connected to MCAS, at least in some cases, this could be a way forward, because
My observation, again, just in Calgary, is that many physicians, internists, dermatologists, allergy immunologists believe in MCAS and they're diagnosing it and treating it. And so I think this may be a potential encouraging sign. Or, si la sensibilité continue d'être associée avec l'activation des mastocytes, c'est une possibilité qu'il y ait une ouverture dans le monde médical parce qu'il y a plusieurs spécialités qui reconnaissent cette condition-là d'activation des mastocytes et qui donnent des diagnostics concernant ça. Donc, ça pourrait être une porte d'ouverture au monde médical pour la sensibilité chez nous. Donc, je pense qu'on va passer à la question suivante. Pensez-vous que la SCM-MCS est causée par des personnes... Pensez-vous que la SCM-MCS est causée par des personnes atteintes de problèmes de santé? Santé mentale. So I'm just going to read that in English. It says here, do you think that MCS is caused by people experiencing mental health issues? So my answer is very short to this question. The answer is no. In my, again, like 25 years of experience in this field, I haven't met anybody. I won't, maybe a few people, but definitely not a lot of people whose anxiety preceded their illness. In cases where anxiety is prominent, it's almost always subsequent to the illness and all the uncertainty and lack of control that comes with having MCS. Alors, la réponse est courte, c'est non. Dans toutes ces années de pratique, elle a rencontré très peu de gens qui avaient de l'anxiété avant leur sensibilité. Habituellement, ils développent l'anxiété après la sensibilité à cause de l'inconnu et tous les obstacles auxquels ils sont exposés. Can we go to the next question? Ouais. Donc, qu'en est-il de l'anxiété? Donc, d'après votre expérience, pensez-vous que l'anxiété est la cause de la SCM-MCS? The translation in English is, how about anxiety? Based on your experience, do you think anxiety is the cause of MCS? And I think this question... we just answered that. Yes, we did. And I think the answer, this question was brought up initially. And we're talking about anxiety because of the IMSPQ report on MCS, where they're very strongly defending their false conclusion that MCS is caused by anxiety and not by chemicals. Would you have a quick rebuttal to that? I think I just said it, that that doesn't fit with my experience or observations of patients. My observation is that patients absolutely can become anxious after they develop MCS because they're fearful. They can't protect themselves from exposures, and they sometimes become fearful that they're just going to keep getting exposed and having bad reactions, that they're not going to get disability because their insurer doesn't believe in MCS. Their family thinks they're crazy and won't stop bringing fragrance chemical products into the home, etc. So I have not observed that people with MCS had a lot of anxiety or other mental health symptoms prior to onset. Le docteur Stein dit qu'il n'a pas observé qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la sensibilité, qui avaient de l'anxiété ou une condition mentale avant de développer la sensibilité. Une fois que les gens sont devenus sensibles, ils peuvent très bien développer des problèmes d'anxiété parce qu'ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont être exposés, ils ne savent pas si la compagnie d'assurance va leur donner l'invalidité. Alors, il y a beaucoup d'inconnus qui peuvent créer de l'anxiété chez les gens, mais habituellement, l'anxiété suit la sensibilité chimique multiple et non pas l'inverse. Next question, please. Okay. Donc, diriez-vous que les expositions chimiques sont impliquées dans le développement de la SCM-MCS? Would you say that chemical exposures are implicated in the development of MCS?
So this is universally true. I've never met a patient who developed MCS who hadn't had a chemical exposure. I think where I'll let you translate that. C'était universel que ne jamais rencontré un patient qui avait développé de la sensibilité qui avait été exposé à des produits chimiques. And this is true even in people who don't have a sense of smell. So it doesn't require that you realize you've been exposed in order to develop MCS. C'est même vrai pour des gens qui ont perdu le sens de l'odorat. Ils peuvent développer quand même une sensibilité chimique multiple. Donc, l'exposition va au cerveau et les gens deviennent sensibles. And I think the research of Claudia Miller, it's quite old now, but it's still very strong, is clear to show that people that develop classical MCS symptoms have a known exposure. In her research, she looked at people exposed to pesticides and also people exposed to house renovation smells. Il y a une recherche de Dr. Claudia Miller qui date quand même et qui démontre que dans tous les cas, les gens ont été exposés à des produits chimiques pour développer une sensibilité. Elle a fait des études sur l'exposition à des pesticides et à d'autres produits qui avaient amené les gens à développer une sensibilité. I think it's a common error we make in medicine that because we never met the person before they became ill, we ascribe everything that's going on now as potentially causing the problem instead of being the result of the problem. Je pense que, parce qu'ils n'ont jamais rencontré le patient auparavant, avant qu'il arrive devant eux avec une sensibilité. Alors, ils n'associent pas la différence. Et j'ajoute ici, si on le voit chez de nos membres qui ont un médecin de famille depuis plusieurs années et qui voient la différence, vont finir par croire que la personne a des sensibilités. And lastly on this, this is why family doctors or continuing primary care is so important, because in my experience, specialists are useless because no specialist ever knew that patient before. But family doctors often knew the patient before, and they can become strong advocates for the patient because they knew that they were a stable, non-anxious person before, and that if someone tries to say their condition was due to a mental health problem, the family doctor is often in a good position to support the patient in saying that it's not true. Le docteur Stein disait, c'est que le médecin de famille, très important parce que souvent les médecins de famille ont vu le patient depuis très longtemps et lorsqu'ils voient un changement, d'associer ça à une condition de santé mentale, ben non, il fallait devenir de très bons intervenants pour dire que la personne a effectivement une sensibilité. Les spécialistes sont inutiles dans le sens qu'ils n'ont pas connu le patient, ils le voient une fois qu'il est sensible, alors que le médecin de famille, lui, connaît très souvent l'histoire. Un des problèmes au Québec, c'est d'avoir un médecin. Oui. Can we go to the next question? Donc, nous savons qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement pour la CMMCS dans la médecine conventionnelle. De bonnes pratiques de gestion sont importantes pour que l'individu puisse maintenir sa santé et son bien-être. Donc, vous avez développé des outils pour une bonne gestion des maladies chroniques. Pourriez-vous en partager quelques-unes ou quelques-uns avec votre public aujourd'hui? Merci. English translation is, we know at present that there is no cure for MCS in conventional medicine. Good management practices are important for the individual to maintain their health and well-being. You have developed tools for good management of chronic conditions. Could you please share some of them with our audience today? Yeah, I think even before I go into that, in medicine, we have this saying that we're all supposed to follow, first do no harm. And I talk about, so I've written a book, it's called Let Your Light Shine Through, Strategies for Living with MECFS, FM, and MCS.
Alors, une première donne dans le monde médical, c'est de ne pas créer de tort. Le docteur Stein a écrit un livre qui s'intitule, I forgot the title that you had there. Let your light shine through. Laissez votre lumière briller. Oui. Et, sorry, in that, I was going to say it in French. In that book, I talk about why it's so important to make an accurate diagnosis. So in the case of what we're discussing here, trying to have an accurate diagnosis of anxiety versus MCS, it's important because if you get the diagnosis wrong, you're going to give the patient a treatment which may harm them. Alors, dans ce livre, elle dit que d'avoir un diagnostic précis est très important. Alors, d'avoir un diagnostic d'anxiété ou de sensibilité, ça fait une grosse différence parce que si vous avez un mauvais diagnostic, un traitement pourrait vous être donné et ce traitement-là pourrait vous causer du tort. And specifically, if patients are misdiagnosed with anxiety, they're going to be given antidepressant medication. And we all, on this call, everybody knows that people with MCS are extremely sensitive to medication. And so this is likely to make them worse and is unlikely to help them in any way. Alors, dans le cas, si vous avez un diagnostic d'anxiété, on va vous donner des médicaments antidépresseurs. Et tout le monde sait sur cet appel que les médicaments antidépresseurs vont plutôt vous causer du tort plutôt que de vous aider. And regarding general treatment, again, in my book, and I have an online class which I teach this in much more depth, it's helping people try to make their whole body as healthy as possible. So things like getting good sleep, pacing activities, eating a healthy diet, managing stress, managing pain, and of course, managing mental health symptoms. And then I have a whole session on environment, how to measure and avoid environmental exposures. Alors, dans le traitement général, ce qu'elle recommande, puis elle donne un cours en ligne là-dessus, c'est d'avoir une meilleure condition de santé possible. Alors, d'avoir une bonne nourriture, d'avoir assez de sommeil, d'espacer les activités, de façon à avoir du repos, d'éviter les expositions, ce qui va amener une meilleure possibilité d'avoir moins de symptômes possiblement. Can we have the next question, please? Donc, pouvez-vous nous conseiller sur la nécessité d'un environnement sain? Donc, avez-vous des conseils à donner à notre public sur les moyens les plus efficaces de demander des accommodements pour la CMMCS? Translation in English, sorry about that. Chat. Do you have any tips for our audience on the most effective ways of requesting accommodation for MCS? Oh, of requesting accommodation. Wow. I recommend, the two papers commissioned by the Canadian Human Rights Commission. I recommend them constantly. I think they're your best chance of trying to use language and terminology that may help you get accommodation. I would say it's extremely difficult, if not impossible, because even if employers are on side, it's so difficult to force people to come into work without smelly products. Alors, dans les recommandations pour demander des accommodements, elle réfère les gens souvent aux deux documents de la Commission canadienne des droits de la personne. Elle dit que c'est votre meilleur moyen d'avoir le langage et les thèmes pour demander un accommodement, mais que c'est très difficile d'avoir un accommodement, même si l'employeur est d'accord pour vous accommoder. Très difficile de forcer les gens à ne pas avoir de produits qu'ils vont porter auxquels vous allez réagir. Do you have anything more to add to that? Me? Yes. If not, just that it's so difficult. If I think back over the years, most of my patients with MCS were unsuccessful.
even if the company put on paper that they were supporting the patient, in reality, the support was insufficient. And most people who live in a congregate work environment have to leave their work. Alors, elle dit que c'est très difficile, parce que les patients qu'elle a vus à travers les années, même si l'employeur adoptait des politiques pour accommoder les personnes sensibles, c'était très, très difficile. Si vous travaillez dans un environnement où les gens sont concentrés, la plupart du temps, les gens avaient dû quitter leur emploi. One last comment. My hope is that because of COVID and because more people are working virtually, this is ideal for people with MCS. And it may be that more people can get that type of accommodation to work virtually. Alors, une lueur d'espoir due à la COVID, il y a de plus en plus de gens qui sont en télétravail et ça peut être un accommodement qui convient aux gens qui sont sensibles. Alors, elle espère que ces gens-là pourraient avoir cet accommodement-là d'être en télétravail. Ainsi, il ne sera pas exposé à d'autres personnes. If we have finished with that, okay, thank you, Kelly. Donc, pour terminer, pouvez-vous nous conseiller sur la nécessité d'un environnement sain? Can you advise us on the need for healthy environments? I guess this is not just for health, we're also talking about our planet. Yeah, I mean, I think for everyone on this call, it's obvious that we need to clean up our immediate and larger environment. In environmental medicine, we have something called the precautionary principle, which says, if you have evidence that something's a problem, you should work on it right away and not wait till it's a disaster. Tout le monde qui est sur cet appel, il n'y a pas de doute qu'il faut nettoyer notre environnement immédiat et notre environnement plus large. Et en médecine environnementale, ils ont un motus qui dit, pas le synonyme, mais chose de précaution. Si vous pensez que quelque chose est dangereux, ben, attendez pas de trouver que c'est dangereux, on doit y agir immédiatement. Le principe de précaution. And the other thing I would say is that the evidence is very strong that the incidence of so many environmentally caused health conditions is increasing. So it's we who have MCS, we consider ourselves the canaries in the coal mine. But as the environment gets more and more polluted, everyone will become a canary. Elle dit que c'est évident qu'on s'aperçoit que l'environnement ne s'améliore pas, mais va de pire en pire. Et qu'on est les canaries dans la mine, en référence aux mines de charbon au 19e siècle. Et à mesure que l'environnement devient de plus en plus pollué, tout le monde va devenir des canaries. I think if we have finished with this question and answer, and thank you so much, Dr. Stein. Kelly has been monitoring the questions in the chat. And unfortunately, we cannot answer all the questions because of the time factor. But this just gives us reason to have you back again. And I think I'm going to hand over to Kelly now, who will read the questions in English. Michelle will translate to French for the audience. Thank you. Kelly? Hi, so our first question is, as a doctor, how can people with MCS express their knowledge of the medical science when facing a challenging situation? For example, what advice do you have for people who may experience bullying or harassment in the healthcare system? How should they react in that experience? Alors, en tant que médecin, comment conseiller les gens peuvent faire connaître leurs connaissances vis-à-vis du monde médical et comment réagir lorsqu'ils sont stigmatisés ou subissent de la ségrégation due à leurs conditions. I know you would think maybe as a psychiatrist, I would have words of wisdom. But the reality is the patient is always in
a vulnerable, less powerful situation. And if they're going to a healthcare provider, especially a specialist, and the specialist is dismissive, I'll say that maybe I'll just leave it at that. But, you know, a lot of times it's much worse. I'm not sure patients have much recourse without a huge battle. And often it may just not be worth it because you have to choose your battles and figure out what to spend your energy on. Alors, en tant que psychiatre, vous pouvez peut-être penser qu'elle aurait une pensée magique pour vous. Vous allez voir un spécialiste, c'est très difficile de lui faire comprendre quelque chose. Ça va prendre une bataille. Et est-ce que ça vaut la peine de livrer une bataille face à un spécialiste qui ne veut pas vous croire? Yeah, and many doctors, I can say this because I'm one, have fixed false beliefs about things in medicine. And it takes decades sometimes for those beliefs to change. So if you encounter someone who's really just not believing anything, it may be better to move on and try to find someone who's at least a bit open-minded. Elle dit que plusieurs médecins ont des idées fixes sur les croyances qu'ils ont, qui ne sont pas prêts à évoluer. Alors, pour elle, ça ne vaut pas la peine de se battre contre quelqu'un qui n'a absolument pas bougé. Il faut tout simplement passer à un autre médecin ou de poursuivre son chemin parce qu'il y a des gens qui sont à peu près impossibles de convaincre parce qu'ils ne veulent pas être convaincus. Our next question is, have you found that patients with MCS also have low immunoglobulins or primary immune deficiency, such as CVID? Sorry, what was the last term? Combined immune deficiency syndrome? I didn't catch it. It was CVID. I don't know if it's... Okay. Yeah. I would say no. So almost every patient in my practice over 20 years, I've measured some aspects of their immune function, and I have not found that to be the case. I mean, of course, some individual patients have immune deficiency, but I'm not aware of any strong connection between that and MCS. Un test à travers les années, si elle avait vu chez ses patients des gens qui avaient des problèmes de leur système immunitaire. Dans certains cas, il pouvait y avoir des gens qui avaient des problèmes de système immunitaire, mais ce n'était pas généralisé dans la population qui souffrait de sensibilité chimique multiple. Our next question is, what are the tests for MCAS? How readily available are they, and where does one get them done? Alors, l'autre question, est-ce qu'il y a des tests pour la sensibilité ou est-ce que les gens peuvent les avoir? Je pense que la question est MCAS et pas MCS. Ah, OK. Clarification. So there are tests. They should be available in every province. There are things like serum tryptase. And then, so basically what you're trying to measure is the immune molecules that reside in the mast cells. When the mast cells break open, they release those immune molecules into the system, and they can often be picked up in blood or urine. Alors, pour des tests pour l'activation des mastocytes, ça devrait être disponible dans toutes les provinces. Ce qu'il mesure, c'est une fois que la cellule éclate, c'est le nombre de... I don't remember exactly the number of... Tryptase. What was that? Tryptase. Tryptase, OK. Alors, on peut des tests sanguins ou des tests d'urine, ça peut se mesurer. The only problem is that these immune molecules are very transient. They kind of break down literally sometimes within minutes. So in real life, if the lab isn't doing the testing properly, it's going to be very hard to get accurate results. Alors, c'est très mobile et ça peut se faire très soudainement. Alors, si le laboratoire ne fait pas le test correctement, vous n'aurez pas un bon résultat. And lastly,
because of the difficulties with testing, most physicians working in the area will just start trying some of the treatment drugs, things like drugs to stabilize mast cells and to block some of the effects of those immune chemicals. And if those drugs help, then probably doing a test is less important. The goal in medicine is to help the patient feel better. Alors, vu la difficulté des tests, très souvent, les médecins, lorsqu'ils vont soupçonner cette condition-là, vont donner des médicaments. Et s'ils ont des bons résultats, ben, le test devient un peu moins, devient secondaire vu que la mission première est d'aider le patient. Alors, si on l'aide sans faire un test, ben, le test ne devient pas nécessaire. Our next question is there a special diet generally recognized as a treatment for MCS to reduce toxic load or otherwise? I think you touched on this a bit in the presentation. Yeah, I'm not aware of any specific diet because everybody's different. Many, if not most people with MCS will have some food issues or some food reactions. Est-ce qu'il y a une diète spécifique pour les gens qui souffrent de sensibilité? Ben non, pas nécessairement. Par contre, habituellement, les gens qui souffrent de sensibilité chimique multiple auront certains problèmes avec des aliments. And I would say for every person, whether they have MCS or not, they should eat as much organic food as possible to decrease their burden of toxins. Alors, pour tout le monde qui a la sensibilité ou non, devrait consommer des aliments biologiques le plus possible de façon à diminuer la charge de toxines dans le système. Our next question, several people sent something like this in. Many of my friends react to fragrance cleaning products. Would it not be a good first step and meaningful step to change for unscented, scent-free products, and it would not cost so much? Alors, la question que plusieurs de ses amis ont des produits auxquels les gens sensibles réagissent, alors serait-il pas utile de changer à des produits d'entretien non parfumés qui ne coûtent pas vraiment plus cher? Oui, absolument. You know, I haven't talked about the whole big management of MCS, but basically trying to avoid substances and foods and air and water that's toxic is at the core of trying to help the body recover. Alors, c'est un tout, je veux dire, c'est d'enlever tous les produits toxiques le plus possible. Ainsi, ça va aider le corps humain à récupérer. And I think a worthy goal of activists is to push governments to make rules so that products are safer. Alors, un rôle des activistes, ce serait de pousser les gouvernements à passer des règlements de façon à ce que les produits soient moins toxiques. And this will be our final question, just because it's all we have time for. Beyond accommodation requests, what steps do you think may lead to the creation and enforcement of scent-free policies for healthcare across Canada, especially in doctors' offices? Alors, en plus des normes d'accommodement, que penser des politiques sans fragrance dans le système de santé à travers le pays, incluant les bureaux de médecins? Well, maybe Alberta is different, but in Alberta, virtually every office, every lab, every hospital, every imaging center has a sign right on the door saying this is a scent-free place. Please do not bring fragrance in. It's going to make people sick. So I think, at least in Alberta, which is all I can speak to, there's actually quite a high awareness. The problem is there's often a huge gap between the policy and what actually happens, because of course, there's no scent police at the door to make sure that nobody with scent comes in. Les commentaires que là, c'est pour l'Alberta. À peu près tous les bureaux de médecins ou les cliniques médicales en Alberta ont un signe à la porte que c'est un endroit qui est sans parfum. Mais très souvent, il y a une différence entre ce qu'il y a sur des criteaux et les faits parce qu'il n'y a pas de police de parfum pour empêcher les gens d'entrer. Et si je dois dire que le Québec est très différent des autres provinces, il n'y a aucune clinique, aucun hôpital au Québec qui est sans fragrance. Wow.
If we are at the end of our question and answer, I would just like to share with you that because of the Quebec report that is so backwards, we have a lawyer who's preparing a document on people's rights in healthcare and to teach them on, what to expect and then what to do if there's an issue. And she's preparing this for across Canada, not just for Quebec, because this report is going to touch all of us. We will be putting that out to everyone when it's ready. Michelle, do you want to translate? Concernant les droits des personnes dans le milieu hospitalier, on a une avocate actuellement qui est en train de préparer les droits des personnes dans le milieu hospitalier, et non seulement pour le Québec, mais à travers le Canada. And we're also working on researching all the human rights commissions across Canada to see exactly what protection they give to citizens in each province. On fait une recherche aussi sur toutes les commissions des droits de la personne à travers le Canada et quelle protection ils peuvent donner aux gens qui sont sensibles. Exemple, je sais que la commission des droits de la personne de Terre-Neuve a une politique très bien décrite sur leur site. Would you like to add anything else, Dr. Stein? No? Just that I've always admired your organization for many years because you're really taking steps to try to, improve the legislation and the experience for people with MCS. So congratulations, we need you. So much for saying that. It gives us the encouragement to go on and work for a cause that there's so much of pushback on. So thank you very much for that acknowledgement. And thank you very much for this amazing conversation. We have to do it again. Actually, we're planning a conference in November on MCS, and it's going to be virtual. And we need to talk about that because you have such amazing information to share with doctors. So this is for mostly for medical professionals, but everybody else can join. And I think that your conversation today is a boost for all of us following the report on MCS from the National Institute of Public Health. I would say that all of us have to be strong, present, and persistent in our request for healthy spaces and not get daunted by associations with mental illness and people trying to label us with anxiety or other mental conditions. Canadian statistics do not support this, and we have the largest collection of data from 2000 to 2020. More on that soon. We will keep you informed as that project evolves. Some good news to share with you. We're hoping for your participation. We have just been awarded a project for MCS by the Government of Canada to reduce isolation through education, awareness, and support. We are inviting all of you to respond to this call, which will go out on March 17th, so that you can be part of this project. So the project is creating together, building together, and delivering together. And if you're a senior and you want to do a workshop by yourself, we will support you. In the meantime, we have to get ready for our annual general meeting. And so once again, I thank you very sincerely, Dr. Stein, and we hope to have you back with us soon. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup pour cette incroyable conversation. Je pense que c'est un coup de pouce pour nous tous à la suite du rapport sur la SCM-MCS de l'Institut national de santé publique du Québec. Nous devons tous être forts, présents et persistants dans notre demande d'espace sain et ne pas nous laisser décourager par les associations avec la maladie mentale et les tentatives de nous étiqueter avec l'anxiété. Les statistiques canadiennes ne le confirment pas et nous avons la plus grande collection de données de 2000 à 2020. Vous en saurez plus bientôt. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce projet. Une bonne nouvelle, le gouvernement canadien vient de nous attribuer un projet sur la SCM-MCS visant à réduire l'isolement par l'éducation, la sensibilisation et le soutien.
Nous vous invitons à répondre à notre appel qui sera lancé le 17 mars afin que vous puissiez faire partie de ce projet. Entre-temps, nous devons nous préparer pour notre Assemblée générale annuelle et donc, encore une fois, je vous remercie, Dr. Stein, et nous espérons vous revoir bientôt parmi nous. Maintenant, nous vous invitons tous à nous rejoindre pour notre 18e Assemblée générale annuelle.